Taarifa itakayofuatia ni kutoka katika kamati ile ya uchaguzi. Kumbuka katika mkutano huu mkuu zoezi la uchaguzi wa viongozi wa kanisa linaendelea pia. Kwa hivyo mwenyekiti amepokea dokezo kwamba kamati ya uchaguzi ina jambo inayowasilisha. Kwa hivyo inabidi naye apishe kiti ili mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi aweze kukaa hapo na ujumbe wake kutoa taarifa kwa mkutano mkuu. Na bila shaka watakuwa wanakuja na pendekezo la jina la mtu kwa nafasi nyingine ya uongozi. Hadi hivi sasa tayari mwenyekiti au askofu mkuu wa kanisa la Wasabato ameshachaguliwa, naye ni mchungaji Ted Neil Wilson. Alichaguliwa jana katika kikao cha 3 ambacho kilikuwa ni cha mwisho cha mkutano huu. Na wanajipanga wajumbe wa kamati ya uchaguzi ili waweze kutoa taarifa yao. The nominating committee has a partial report to bring to you this morning, and this involves the offices, the executive officers of the General Conference, that of Secretary and Treasurer, and we will follow that with a report from the nominating committee concerning a slate of vice presidents. I'm going to ask our nominating committee secretary, Magdio Perez-Schultz, to present to us the first nomination, and when we have cared for that, we'll do the second. And when we come to the slate of vice president nominations, we'll ask Cheryl Shavers, our associate secretary, to bring that information. Basi anakaribishwa katibu wa kamati ile ya uchaguzi ili aweze kuleta mapendekezo ya katibu, kisha atakuja ya mhazini. For the position of General Conference Secretary, the name of the incumbent, Pastor Ayrton Kohler. Jina linapendekezwa la katibu mkuu wa kanisa ulimwenguni, naye si mwingine isipokuwa ni ile aliyopo hivi sasa, mchungaji Ayrton Kohler. Jina linaingizwa kwa ajili ya mjadala. We have a motion on the floor to accept the name of Elder Ayrton Kohler as Secretary General Conference. Hoja imeingizwa na Do we have second for that? Are we voting these separately? Yes. Okay, I thought I understood the signal. The floor is open for questions or comments for clarity, if necessary. You've just received a wonderful report, so there probably should not be need for great discussion this morning. Kumbuka anayependekezwa mchungaji Kohler hudumu katika nafasi hii ya katibu mkuu wa kanisa kwa muda wa takriban mwaka mmoja tangu alipochaguliwa hadi hivi sasa. Kwa hivyo anachaguliwa tena kwa mara nyingine kuendelea kuhudumu katika nafasi hiyo au wadhifa huo. Okay, remember we are using election buddy as always, so gear up and be ready to move forward when it comes to us. Na taratibu inawekwa vizuri ili wajumbe waweze kupiga kura kulipokea jina hilo au la. Wakilikubali, maana yake ni kwamba mchungaji Ernest Kohler atakuwa katibu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Kazi za ofisi ya katibu mkuu ni nyingi. Kimsingi ndiye msaidizi mkuu kiutawala wa mwenyekiti na anahusika kusimamia takwimu za ukuaji wa kanisa na kuangalia pia ukuaji wa utume hasa katika maeneo mapya. And so we are getting the ballots ready. And Madam Chair, I believe we do have a ballot for the position of secretary if you're ready to open that. We're ready to open the vote.
Okay. All right, Madam Basi Chair, zoezi la it upigaji should be kura opened up here linafunguliwa separately. ili watu waweze kupiga kura, kuangalia endapo watafiki jina lilopendekezwa au la. Let's see here, Madam Chair, it's open now. It is coming. All right. Na We have before hoja us the imewekwa name mezani Ayrton Kohler as na hoja ni Secretary of the kumchagua General Ayrton Conference. Kohler kuwa Please cast your vote. katibu wa General And Conference, remember Conference to kuu submit. ya Kanisa la So Waadventista easy wa to miss Sabato that. Ulimwenguni. Mpendwa mtazamaji, unaweza ukajiuliza kwa nini inaitwa Conference kuu. Ni kwa sababu inazikusanya pamoja conference zote. Conference kwa lugha ya kawaida tungeweza kusema ni jimbo. Kwa hivyo majimbo yote yamekutanika hapo kupitia waumini na viongozi wake ili kuweza kufanya uamuzi. Kwa hivyo ikiitwa General Conference kwa lugha nyepesi ungeweza kusema ni jimbo la kidunia. Hilo ndilo kuu kuliko mengine yote, na anayekuwa katibu wake basi anakuwa anayesimamia dunia nzima ya Kanisa la Waadventista wa Sabato, akishirikiana na mwenyekiti ambaye jana alichaguliwa, Mchungaji Ted. Madam Chair, we are making some very good progress here. We're over 1,700. This is sounding good. As I scan the body, I think we could get a few more. Basi ujumbe huu anasema naitwa Lazaro Kapogilo. Tunamshukuru Mungu kwa namna anavyoendelea kusimamia mkutano huu mkuu wa kanisa. Mungu aendelee kuongoza ili maamuzi yote yafanyike kulingana na maagizo ya Mungu. Mungu akubariki sana, Lazaro Kapogilo kutoka kule uliko. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, nawe pia unaweza kutumia ujumbe wako kwa kutumia namba yetu ya simu 0752 752 nasi tutausoma hapa tukipata wasaa. Upigaji wa kura unaendelea na mwenyekiti anajitahidi kuona kwamba hawaharakishi kwa sababu ni jambo nyeti sana. Madam Chair, with just at about a minute left, we're at 1868. Imebakia dakika kama moja hivi. We will go with the allocated time allotment. Madam Chair, we are with about 30 seconds left. We're a little over 1,900, which I do believe, other than calibration votes, will be the highest total number of votes we've had. I was thinking the same. We're doing well. We have done well this entire week, I believe, but this is good. We're stepping up for this. Okay. At 0, we will close it. Very well, Madam Chair. Basi wanapoendelea na zoezi la kuchakata kura zilizopigwa. We're calling for the tally. All right, Madam Chair, they are closing it. It will take nisome ujumbe mwingine kutoka YouTube. Huyu anaitwa Emmanuel Gwisu. Anasema nawapata mbarikiwe, nipo Madabadaba SDA mtaa Mtimbira, Malinyi, Morogoro, Tanzania. Mungu akubariki sana Emmanuel kutoka huko wilaya hiyo ya Malinyi katika mkoa wa Morogoro. Mungu akubariki sana. Mpendwa mtazamaji, matokeo ni hayo hapo. Watu 1463 ambao ni 96.1 wamekubali Mchungaji Ayrton Kohler achaguliwe tena kuwa katibu wa kanisa, na 75 walisema hapana, hawa ni 3.9. Kwa hivyo Ayrton Kohler ndiye huyo hapa anakuja akiwa na mwenzi wake, na nashukuru kanisa kwa kumwamini tena kuendelea kuwa kiongozi wao. A speech is not necessary at this time, but I believe we still have ringing in our ears the wonderful report you just brought. So thank you very much. We will hear from you again later. Thank you both.
Basi Elder wameshukuru Cooper, na your next wanarudi. item, please. Thank you, Madam Chair. We will proceed Aha. with the Sasa nominating committee's linaingizwa jina jingine tena kwa nafasi ya the General mhazini Conference Treasurer, wa and Kanisa after that we la will Wasabato proceed on a Ulimwenguni. separate vote for a slate of vice presidents that will be presented at that time. Excellent. Thank you, Pastor Cooper. The second part of the report number 2, it's in regards to the position of General Conference Treasurer, and the nominating committee is recommending the name of the incumbent, Paul Douglas. So I Basi move it, Madam Chair. mhazini pia anayependekezwa si mwingine isipokuwa ni We have the motion, a little Douglas, celebration. ambaye A little bit early. We naye probably need some support for the motion amekuwa first. And then we will mhazini. vote. We see the hands Kimsingi going hata up. There's tunapozungumza ndiye seconds, several mhazini, seconds. kwa hivyo jina lake Alright, linakuja tena Brother Todd, are you ili ready to move kuchaguliwa forward? This time we kwa are mara ready, Madam nyingine. Chair. We can open it when you're ready. Open up the aweze ballot. We're ready. Please kuendelea. open the ballot. Let us move right into this All right, Madam. item. All Jina right, Madam limeingizwa Chair, hilo we will, this should be opened here la mhazini momentarily. anayependekezwa kwa mhazini mkuu wa Kanisa la Wasabato Ulimwenguni. Sasa kama napo Paul Douglas And, ndiye huyo hapo anapendekezwa kuendelea kuhudumu Madam kwa Chair, it nafasi is open hiyo for people to vote. ya mhazini All mkuu right. We wa are Kanisa ready. la You're Waadventista seeing wa an Sabato image Ulimwenguni. of Elder Douglas here. At least I can see that image. I believe you have that. How are we doing? We're starting strong? Sorry, Madam Chair, we are doing well. We have now close to 1,000 votes. Excellent. Na zoezi la upigaji kura tayari limekushaanza, linaendelea. Na unapoendelea kupiga kura, nitaendelea kusoma ujumbe I was wako trying to katika ask the mtandao wa YouTube. photographer if we need Baraka the callers to Nikolao come back anasema out. asante Are sana, they ninabarikiwa nikiwa to kazini stand Mwanza. where they Mungu need to akubariki be? sana Baraka Nikolao kwa kufuatilia ukiwa hapa mahali pako pa kazi. Na huyu mwingine yeye anasema kutokea hapa mtaa wa Dovya, Buza, Dar es Salaam, nafuatilia mkutano huu makini. Shalom. Shalom. Huyu anaitwa utumishi We're kanisani. rolling along. It sounds Mungu good. awabariki sana. Mpendwa wa mtazamaji, nawe pia unakaribishwa kututumia maoni yako kupitia namba yetu ya simu 0752 752 na tuambie unaitwa nani, uko wapi na All right, Madam Chair, we are unabarikiwaje still done here with about a na minute mkutano left. huu We're at mkuu 1,700. unaoendelea Excellent. kule St. Louis nchini Marekani. Kwa wewe ambaye All right, una Madam uzoefu Chair, na we're doing well. We're at 1,800. mfumo wa kiutendaji wa Very Kanisa la good. Sabato, In kwambia tu ya about kwamba hivi ndivyo ambavyo 54 kanisa seconds left. la Waadventista Now, Sabato you hufanya heard kazi me yake call for duniani. the GC vice presidents to come to the back. Naam. And just prior to that, you heard Elder Lemon indicate that the vice presidents might sing. Well, that is not going to happen. Baada ya We nafasi will hiyo, do nafasi without itakayofuata music itakuwa rather ni than to ya have that happen. We're at 25 seconds wenye viti wenza, and still counting. The votes are still coming in. makamu Madam Chair, we're wenye at viti. 25 seconds and 1,868 votes. Excellent. Now, we topped 1,900 on the We did. Baada ya secretary. upigaji wa Okay. kura We'd like kwa at ajili ya least the nafasi ya same people mhazini, voting. nafasi How itakayofuatia many do itakuwa we ni have ya in the queue? makamu 1,880, and we have about wenye 60 viti people still in the process of ambao watakuwa voting. We're close. wakimsaidia All right, we're mwenyekiti down wa kanisa hili to ulimwenguni, zero. We're mchungaji going to have to Woodson. cut it off. All right, Madam Chair. It is closing now and will be displayed here momentarily. Naam, matokeo Sure. ni hayo hapa, mpendwa Excellent. mtazamaji. Rounding out the team of the Wajumbe three General 1457 Conference officers ambao ni asilimia is Elder Paul 97.4 Douglas as treasurer of the General dhidi ya Conference with wajumbe about 97 ambao ni plus asilimia percent 2.6. of the vote. Welcome. Kwa hivyo Welcome, tayari, Elder Paul Douglas. Mzee Paul Douglas. Paul Douglas anaitwa hapo, maana There mkutano he mkuu is. umeshampitisha kuwa mhazini wa kanisa. And Elder Kwa mara nyingine Douglas, tena. please stand to the left of the podium for a moment. Basi amesimama hapo.
akiwa nadhifu kabisa katika suti yake hiyo. Yeye hakuja na mwenzi wake, si kwamba hana, anaye, ila tu hapo ndio hawajatokea kwa pamoja. While we are enjoying this photo moment, Anapigwa picha I hapo. will indicate officially that both votes carried. And of course, it was clear to you. Na baada ya Thank you, hapo Madam basi Chair. I'm atakayefuatia sorry to indicate that when Elder and Mrs. Kohler came to the podium, I think the leadership of the nominating committee obscured the ability of the photographers to take the appropriate picture. So we've invited Elder and Mrs. Kohler to come back. Baada ya zoezi hili They're here at the moment. kutakuwa pia na zoezi la At kuchagua an appropriate moment, we'll have them come on so that makamu wenye viti. Na Mchungaji Kohler anarudi tena na mke wake kupata picha pamoja. Hawakupiga picha wakati ule. Mama amevaa kinadhifu kabisa, anapendeza na kuvutia. Muonekano wa mama mchungaji. Mavazi yasiyochosha. Na anatabasamu na baba. Basi familia ya Mchungaji Kohler hiyo, katibu mkuu wa Kanisa la Wasabato Ulimwenguni. Thank you. Madam Chair, as we go to the next part of our report, perhaps a word of explanation is appropriate. We're going to present the report as a group of vice presidents. We would ask the session to accept the report rather than voting on individual names, to vote on the Mwenyekiti anatoa maelekezo, mwenyekiti wa ile kamati ya uchaguzi, ya kwamba kwa upande wa makamu wenye viti majina yataletwa kwa pamoja kama kundi na yatapigiwa kwa pamoja kama kundi, halitapigiwa kura jina moja moja. Kwa hivyo kama mtu anashaka na jina moja, basi inabidi akatae taarifa yote ili warudi wakatafakari tena, lakini vinginevyo basi wajumbe wanashauriwa kuwapigia kura wanaopendekezwa kwa umoja wao kama kundi la makamu wenye viti, na majina yanakwenda kutajwa sasa ya wale wanaopendekezwa. And recommends the following names for General Conference General Vice President: Abner de los Santos, Geoffrey Mbwana, Thomas Lemon, Arthur Stedman, Geoffrey Mbwana kapendekezwa, de Santos kapendekezwa, Thomas Lemon kapendekezwa, Arthur Steele kapendekezwa, Andre Anderson naye amependekezwa pamoja na Maurice Valentine. Hao wamependekezwa kuwa makamu wenye viti wa makamu wenye viti wa Kanisa la Wasabato Ulimwenguni. Kwa hivyo watakuwa ni wasaidizi kama watapitishwa wote kwa pamoja, watakuwa ni wasaidizi wa mwenyekiti wa kanisa hili la Wasabato Ulimwenguni. I saw only one person moving, and it appears that is not at a microphone. Madam Chair, I'd like to clarify one name that might have been left off, and that is the name of Guillermo Biagi. Naam, kuna jina lisaulika linaongezwa, jina la Guillermo Biagi na linaongezwa katika orodha ya hawa ambao watakuwa makamu wenye viti wa kanisa ulimwenguni. We're ready. I do believe we have the motion before us with support. Nikumbushe tu mpendwa wa mtazamaji kwamba Madam Chair, we're open. Wakati shughuli nyingine za mkutano mkuu zinapokuwa zinaendelea, kamati ya uchaguzi yenyewe iko mahali pake tofauti na halaiki hii unayoiona hapo, ikiendelea na zoezi la uchaguzi, kwa sababu ni zoezi makini linalohitaji tafakari ya hali ya juu, uchunguzi wa kina. Kwa hivyo wao wametengwa pembeni kabisa, na kazi yao ni hiyo, kulitazama jina moja baada ya jingine kwa undani na kujiridhisha iwapo linafaa kwa nafasi ambayo linapendekezwa ya kiongozi ndani ya kanisa. Can be a challenge in getting people together. We understand that Elder Douglas is now here with his wife, and perhaps we could invite them back on the stage for the picture. Please do. While we're doing that, Madam Chair, I can say the balloting is open and people are able to vote now.
Okay, we have the ballot open. Basi zoezi la upigaji wa kura limefunguliwa na linaendelea. Na mhazini amerudi tena sasa akiwa na mwenzi wake kwa ajili ya picha. Wanasema vizuri kwa ajili ya kupata picha ya kwanza tangu kuchaguliwa tena. And microphone 8. Yes, ma'am, I noticed you took the vote, sorry, not the vote, you present the name and you asked if everybody had question with the secretary. And you did the same thing, Mr. Madam Chairperson, with regard to the vice president. But with regard to the treasurer, I didn't hear that came across, Mr. Chairperson, Madam Chairperson. There was no questions from you, sorry. There was no statement from you if anybody has any questions. So I was wondering if there's a difference, Madam Chairperson. Thank you very much. There was no difference. Perhaps that was the slip of my tongue in rushing up here to take the chair. Basi zoezi la upigaji kura linaendelea, mpendwa mtazamaji. Okay, we have 1,000, but that is far wanaopendekezwa ni hawa: Vilemo Biagi, Abner de los Santos, Geoffrey Mbwana, huyu ni Mtanzania kutoka Upareni kule, anapendekezwa kuwa makamu mwenyekiti. Thomas Lemon, Arthur Thiel, Audrey Anderson, Morris Valentine. Unaweza kuona jinsi ambavyo kanisa la Wasabato lisivyo na ubaguzi. Nafikia hatua hata Mtanzania anafaa kuwa makamu wa rais, makamu mwenyekiti wa kanisa ulimwenguni. Kanisa ambalo linatoa fursa sawa kwa waumini wake wote kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu kuweza kushiriki kazi ya utume na kushiriki pia kazi ya uongozi katika kanisa. I missed that person, but we've already begun the vote on the vice president, so we're not taking discussions or questions at this point. If there's a question about election buddy, please go to one of the technical persons on the floor. You know where the tech services section is, and also even if you have to, go to those who are scanning. Thank you. Madam Chair, we are at 1,770 votes so far. Okay, and we have about 25 seconds left. Basi wanapoendelea kupiga kura, nitaendelea kusomea jumba ambao umetutumia kupitia namba yetu ya simu, mpendwa mtazamaji. Anasema naitwa Dr. Samuel kutoka Tabora Kaliwa, nabarikiwa na uchaguzi mkuu. Mungu awabariki, amina. Ubarikiwe sana Dr. Samuel. Na huyu naye anasema tunabarikiwa sana na mkutano. Tunabarikiwa sana mkutano huu mkuu hapa nyumbani, mimi na familia yangu. By Nehemia Joseph Mbimbi. Mungu akubariki sana ndugu Nehemia Joseph Mbimbi, wewe pamoja na familia yako. Endeleeni kuombea mkutano huu. This item carries with 1,800 votes in favor. Yes, just close to 97%. Watu wa 1,808 wamesema ndio, ambao ni 99.7 na 66 wamesema hapana. Kwa hivyo mapendekezo yote ya nafasi za makamu wenye viti wapatao 6 hivi 7 wamepitishwa, na ndio hao unaowaona wakiingia hapo. Mpendwa mtazamaji, wanaingia hapo hao makamu wenye viti waliopitishwa. Aliye katikati yao ndiye Geoffrey Mbwana kutoka Tanzania. Hawa ndio watakokuwa wakimsaidia mwenyekiti wa kanisa hili, wengine upenda kumuita askofu mkuu Kanisa la Waadventista Sabato. And since I have served closely with most of these gentlemen, I'm going to say I feel comfortable that there is someone to keep you in order. Na kwa tabasamu kabisa wanapata picha yao hapo ya pamoja. Basi wakati huo, mpendwa mtazamaji, nitaendelea tena kusoma ujumbe uliotuma kwetu. Huyu anasema naitwa Ezekiel Chiti. Mungu abariki kwa huduma hiyo takatifu sana. Amina. Amina, barikiwe sana ndugu Ezekiel.
Kutoka kanisa la Wasabato Buguruni, mtaa wa Ilala, Lazaro Emmanuel, tunawapata mubashara. Mungu azidi kuongoza wajumbe, awapatie miwani ya utume. Anakumbusha wito uliotolewa jana na Henry Moreover kwamba katika kujadili na kupanga wajumbe wavae miwani ya utume. Now, as I recall, during the morning session, we were to have the treasurer's report. I don't know where we're going to go with that, but I'm going to let Elder Lemon have his chair back in just a second. Mikutano hii ikiwa chombo kilikuwa kamili na mwanadamu alikuwa mkamilifu, ilikuwa chema, shida ilitoka wapi? Hata amani ikapotea, hata hofu ikajaa, maana chombo kilikuwa kamili, mwanadamu naye aliumbwa mkamilifu, kila kitu kilikuwa chema. Shida ilitokea wapi? Bwana alitoa utaratibu mkamilifu baada ya Mungu wetu ukiumba. I'm having allergy problems, so the tears are but it looks like Sister Chirkan on microphone, or brother on microphone number 5. I'm seeing the wrong thing here. Microphone number 5. Bienamin.